Gọvanọ Enugu steeti agakwana n'ihu na mbọ ọ na-agba ịkwalite akụnụba steeti a dịka ọ nabatara onye nnọchite anya mba Britain na Nigeria n'obi gọọmenti Enugu. Ndị ọkaiwu enweela olileanya ihe ọma dị n'ihu dịka eguzobere otu gbanụ ka na-ahụ maka ego ụgwọ ọrụ ha. Ụlọ ọrụ Chikasin Group azụpụtana ndị mụrụ ọrụ iji akụrụngwa akpọrọ atịtị emepụta ihe bara uru. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at Nta Enugu. Igbo ndị ọma ije eme ọnụ, ya gazie n'uhuruchi taa bụ Tọzdee, abalị 29 ọnwa nke isii afọ 2023. Taa bụ ahịa Eke n'ala Igbo. Aha m bụ Susan Eze. Nwegara akụkọ anyị nke taa ka ọha n'uju. Mba United Kingdom nakwa gọọmenti Enugu steeti ekwupụtala uchu ha dị ijikọ aka ọnụ maka ọdịmma mba abụọ. Onye ji ọkwa British High Commissioner na Nigeria bụ Dọkịta Richard Montgomery nakwa Gọvanọ Peter Mba mere ka amata nke a oge Maazị Montgomery bịara kpọtụrụ gọvanọ n'obi gọọmenti Enugu Chika Ugwu n'oge ahụ wee webata akụkọ a. Onye ji ọkwa British High Commissioner bụ Dọkịta Richard Montgomery kwupụtara njikere ha dị ịrụkọta ọrụ ha na gọọmenti Enugu steeti na atụmatụ ha ịkwalite steeti a. Ọ rụtụrụ aka na ha na Enugu steeti arụtụbugo ọrụ afọ 20 na ihe gbasara agụmakwụkwọ, ahụike, ọkụ latrik tikwa ihe ndị ọzọ. O kwuru na gọọmenti UK nwere olileanya ịrụkọta ọrụ ha na gọọmenti steeti a na ihe gbasara ire ahịa, ya mere ya ji wee bịa ịhụ ụfọdụ ebe ndị ha ga-arụkọta ọrụ. Gọvanọ Peter Mba rụtụrụ aka na Enugu steeti bụ ebe kacha mma na South East idobe ebe a ga-eme akwụkwọ ịga UK akpọrọ Visa Facilitation Center, ma kwuo na nke a ga-enye aka kwalite ịrụkọta ọrụ ha na ndị UK ma kwalite azụmahịa obodo abụọ a. Emechara mee oriri na nkwobi ebe egosiri omume ndị Igbo nke nyere ndị bịara ebe ahụ na ndị si esi bịa obi aṅụrị. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Onye ọkaiwu ọbụla na-ana ego pekarịrị ego ole iwu nke Enugu steeti 2023 gbasara ọrụ ndị ọkaiwu kwuru ga-ahụta onwe ya dịka onye dara iwu otu ọrụ a. A ga-akpụpụ ya n'ihu otu kọmitii na-ahụ maka ntaramahụhụ dịrị onye ọbụla dara iwu a. Ọ bụ onye ji ọkwa President ngalaba ikpe ọdịnala bụ Customary Court of Appeal Enugu steeti bụ ọkaikpe George Nnamani kwuru nke a oge ọ na-ehibe otu kọmitii ga na-enyocha ma na-ahụ maka ihe gbasara ego ole ndị ọkaiwu na-ana maka onye ọbụla kpọrọ ha ọlụ. Ukeria Ugwu webatara akụkọ a. Iwu afọ 2023 maka ụgwọ ndị ọrụ ikpe bụ nke ebumnobi eji hibe ya bụ idewe ogogo a ga-eji na-ahazi okwu gbasatara ego n'ọrụ iwu anọchiela anya nke afọ 1991. Iwu a nwere ngalaba 4 ndị ọrụ iwu ga-eji na-ana ụgwọ ndị gụnyere ịjụta ase na alụ metụtara iwu, idebanye aha ụlọ mmepụta ngwaahịa nakwa aha azụmahịa, ịgba akwụkwọ nakwa ile ala maọbụ ụlọ. Achọ ka enwe usoro eji ana ụtụ ọrụ ndị ọkaiwu. Anyị mere ka ọ bụ Naịjirịa gburugburu. Ndị ọzọ nwere oke kwukwara na iwu a ga-enye aka n'ụzọ dị ukwuu ekpochapụcha ndị adịgboroja nọ n'ọrụ ikpe. Anyị emego iwu akpọrọ ọda 23. Iwu ahụ ihe iwu ahụ bịara ịrụ bụ anyị chọrọ ijikọta nwaanyị mara onwe anyị so that ndị iro ama mbata pretend na ha bụ lawyers. Otu kọmitii steeti Enugu na-ahụ maka ụgwọ, nyocha na itinye n'ọrụ bụ nke malitere dịwa ire n'abalị 16 ọnwa Mee afọ 2023 bụ nke ndị mejupụtara ya bụ ndị otu jikọrọ ndị ọrụ iwu Nigeria ngalaba steeti Enugu ya sitere alaka 5 o nwere
nke gụnyere Enugu, Nsukka, Oji River, Obolafọ na Ezeagụ. Ihe kacha pụta ihe na mmemme ahụ bụ odudu n'iyi ọrụ o duru ndị otu kọmitii a bụ onye isi ụlọ ikpe mkpegharị nke omenala steeti Enugu n'Enugu abụm Ikeria Ugwu. Gọọmenti etiti mefuru ego ruru triliọn naira 24 n'ịkwụ ụgwọ ebitere ebite n'ime ọnwa atọ nke mbụ n'afọ a, dịka ozi ụlọọrụ Debt Management Office bụ ụlọọrụ gọọmenti na-ahụ maka ego mgbazite wepụtara si kwuo. Ya bụ ozi na-akọwa na ya bụ akatamkpo ego emefuru n'ime ọnwa Jenụwarị wee ruo ọnwa Maachị afọ a bụ nke eji kwụọ ụgwọ ego ebitere n'ala anyị a nakwa nke ebitere na mba ofesi. Gọọmenti etiti ka na-akwadokwa iji ihe ruru pasentị 82 n'ego ọ ga-enweta n'afọ a n'ịkwụghachi ọmụrụnwa dị n'ego ebitere ebite n'afọ a, dịka ụlọọrụ International Monetary Fund bụ IMF si wee kwu. Kosiladị, ya bụ ozi IMF gosiri na Naịjirịa si na pasentị 96 n'afọ 2022 wee gbadata na pasentị 82 n'afọ abụ 2023. Otu ụlọọrụ na-ahụ maka ịhazi ahịhịa ka ọ ghọọ ihe bara uru bụ Chikasin Plastic Recycling Hub azụpụta na mmadụ 15 n'ọrụ gbasara iji akụrụngwa plastik ochie nakwa ahịhịa ndị ọzọ mepụta akụrụngwa ọhụrụ bara uru. Chidi Okorafọ jere mmemme eji wee sị ndị ahụ mụchara ọrụ ha jee nke ọma. Onye coordinator ụlọọrụ Chikasin Plastic Recycling Hub, Odoziakụ Chizoba Adigwe, kelere ndị a sonyere n'ihe omume nkụzi ha akpọrọ Waste Recycling and Management ma gbaa ha ume ka ha tinye ihe ha mụtara n'ọrụ n'ime obodo ha dị iche iche. Dịka ọ kọwara, ọ bụ ọchịchị obodo Germany akpọrọ German Government BMZ through DEG Develop PPP na mgbakọ aka ha na ndị ụlọọrụ Chikasin Group kwadoro nke a. Ọ rịọrọ arịrịọ mgbakọ aka ndị ụlọọrụ Enugu State Waste Management Agency (ESWAMA). N'akụkọ NTA okwu, enyekwara ndị a nwetara ọmụmụ nkụzi ihe akpọrọ Waste Recycling and Management asambodo Certificate. Site n'Enugu, abụ Chidi Okorafọ. Ụlọọrụ National Agency for Food and Drug Administration and Control emeela ka ụmụ Naịjirịa mata maka agba mmanya Sprite dị n'ololo nkụwa CL 50 bekee kpọrọ 50 CL na-adịghị mma mmadụ ịṅụ ya, bụkwanụ nke dị n'ahịa ugbu a. Ụlọọrụ NAFDAC kwuru na achọpụtara ngwaahịa site na mkpesa otu onye ahịa wetara, nke ụlọọrụ a mekwara nnyocha maka ya wee chọpụta na ihe ruru akpati ya bụ mmanya Sprite 5 nwere ururu ihe na-erugharịsị n'ime ya. Enyela ụlọọrụ Nigeria Bottling Company dị n'Abuja iwu ka ha bughachite agba mmanya ahụ n'ụlọọrụ NAFDAC maka ịga n'ihu n'inyocha ha. Ụlọọrụ NAFDAC na-agwazi ọhaneze na onye ọbụla nwere ya bụ mmanya Sprite nwere ururu ihe dịgasị n'ime ya ka o bujere ya ụlọọrụ NAFDAC ọbụla dị ya nso ozugbo nje. Ọ bụ ya bụ akụkọ ka eji apịachi akụkọ ụwa nke uhuruchi a, ma tupu anyị ebilie gere isiokwu anyị ọzọ. Gọvanọ Enugu steeti agakwana n'ihu na mbọ ọ na-agba ịkwalite akụnụba steeti a dịka ọ nabatara onye nnọchiteanya mba Britain na Naịjirịa n'obi gọọmenti Enugu. Ndị ọkaiwu enwe n'olileanya ihe ọma dị n'ihu dịka eguzobere otu gbanụ ga na-ahụ maka ego ụgwọ ọrụ ha. Ịnụkwara na ụlọọrụ Chikasin Group azụpụtana ndị mụrụ ọrụ iji akụrụngwa akpọrọ atịtị wee mepụta ihe ọzọ bara uru. Ọgwụkọ ọha m n'ọnụ n'asụsụ Igbo
chebilikwa akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Kachifo. Enugu State Governor takes a step further in actualizing his promise of increasing the state's GDP as he hosts the British High Commissioner. Hope rises for legal practitioners as Remuneration, Monitoring and Implementation Committee is inaugurated. And Chikasin Group graduates waste management experts. Do not forget that you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. I am Chinenye Ngui. The United Kingdom and Enugu State government have expressed willingness to partner for mutual economic benefits. The British High Commissioner to Nigeria, Dr. Richard Montgomery, and Enugu State Governor, Dr. Peter Mba, made this known during a visit by the British envoy to Governor Mba at the Government House, Enugu. Chika Ugu reports. British High Commissioner who expressed willingness to support the investment and economic growth drive of the present administration in Enugu State recalled that the UK had partnered Enugu State for over 20 years in the areas of education, health, and power sector reforms. He emphasized the UK government's interest in partnering on trade and investment, as his visit to Enugu State is to explore areas of potential partnership. We can see the prospects for a higher growth path for Nigeria, and the UK is very interested in exploring further partnerships on trade and investment. And I've come to Enugu to see what I can and understand what I can of your agenda and to explore those areas of potential partnership going forward. Following the historic roles Enugu had played in the chronicles of the Southeast Zone, Governor Peter Mba believes there could be no better place to site a visa facilitation center other than Enugu State, which he is optimistic will boost trade, investment and cooperation between UK and the state. Several sectors would believe that Enugu can become a veritable platform for the private sector to play. And as you know, my background is business and entrepreneurship, so I understand what it means to be able to attract investors to a location, because I know investors are not Father Christmas, they want returns. The British envoy were later treated to a dinner where the rich culture of the Igbos were displayed to the merriment of the guests. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Any legal practitioner that charges or accepts remuneration less than that contained in the Order 2023 of Enugu State shall be liable to professional misconduct and shall be charged before the Legal Practitioner Disciplinary Committee. The President, Customary Court of Appeal, Enugu State, Justice Judge Nnamani, was speaking while inaugurating the State Legal Practitioners Remuneration, Monitoring and Implementation Committee at the Customary Court of Appeal Headquarters, Enugu. Eukaria Ugu reports. Legal Practitioners Remuneration Order 2023, which is aimed to standardize and regulate issues relating to money in the law practice, has revoked and replaced the Legal Practitioners Order 1991. The order contains 4 scales by which a legal practitioner shall charge his legal fees. These include consultations and legal opinions, incorporation or registration of companies and business names, litigation, as well as property transaction. As provided in the order,
The NPA shall enter into a protocol of engagement with the state government to ensure that the internal revenue services of the state establishes a specific regime of collecting the withholding tax due and payable from the procurement charges of legal practitioners from prepared dates and property-related instruments. Other legal personnel affirm that the order will in no small measure flush out quacks and other impostors making a livelihood by bringing disrepute to the legal profession. By this act, we will catch a non-lawyer pretending to be a lawyer, defrauding members of the public. Only God knows when he will be free from our clause. Then, as far as our members are concerned, if you default, there are punishments contained in our law. The Enugu State Legal Practitioners Remuneration Monitoring and Implementation Committee, which came into effect on 16th of May 2023, is comprising appointees from the 5 branches of the Nigerian Bar Association of the state that include Enugu, Nsukka, Oji River, Obolafo, and Ezago branches. High points of the event is the inauguration of the members of the committee by the President of the Customary Court of Appeal, Enugu State, Justice George Nnaman. I will always follow the path of justice, honesty, and in all I do, so help me God. In Enugu, Nta News. The federal government spent 1.24 trillion naira servicing debt in the first quarter of this year, according to the Debt Management Office report. The figures show that between January and March this year, Nigeria spent 874.13 billion naira servicing domestic debt and 368.87 billion naira servicing external debt, bringing the total amount spent on debt servicing in the period to 550.51 billion naira. The federal government is projected to spend 82% of its revenue on interest payments this year, according to the International Monetary Fund, IMF. The IMF's projections showed a slight improvement in the percentage of government revenue used for interest payments, expected to decline from 96.3% in 2022 to 82% in 2023. And still to come, Chikasin Group graduates waste management experts. Details of this and more when we return. Do stay. Political Matters, your incisive political platform to tell the electorate what you have done, are doing, or intend to do. It's explosive, informative, revealing, expository, and above all, entertaining. You asked for it, and here it is. Political Matters. It's a platform to showcase your performances, aspirations, and promises on your favorite channel east of the Niger, Nta Enugu Network Center. It's a must-watch. For participation, contact the producer on 0803-338-9241, 0907-21-11432, or the marketing division, Nta Enugu Network Center. Political Matters. The time is now. Welcome back. A waste management organization, Chikasin Plastic Recycling Hub, has graduated about 15 plastic and waste management personnel trained in the field of waste management process. The training is a way of ensuring efficient and proper recycling and utilization of waste. Chidokora for reports. Chikasin Plastic Recycling Hub, Mrs. Chizoba Adigwe, while congratulating the participants, urged them to translate the training into practical in their various communities. According to her, the program, which was funded by German government, BMZ, through DEG, developed PPP in collaboration with Chikasin Group. She solicited the partnership of Enugu State Waste Management Agency, ESWAMA, for effective operation. Project. It's a partnership between Chikasin Group and the German government, and essentially it's to empower youth and women
and also to assist with the waste management strategy of our state. We're currently in Enugu State, and the project's focus is training and development as well as environmental protection. Government enjoys partnerships. It's going to contribute to employment of young people and everybody who has zeal to be in the system, because plastics are littered everywhere, and every day we look at them and we don't realize this is wealth. So when we're able to harness them, then everything will move as planned. Participants at the program spoke to NTA News. So we know the nitty-gritties of waste management, waste recycling, plastic recycling and all that. So having gone through that training for that period of time, it's actually rewarding to have us certified by these bodies. For one, since I took the training, I don't throw my sachet water away anymore. I don't throw away plastic bottles. I just keep them because I know that the hub is coming where we will take those waste, weigh them and then be paid for all of those things. Issuance of certificates to the graduates, climax the vets. In Enugu, Shidi Okrafo, NTA News. The National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, has alerted Nigerians about a batch of unwholesome Sprite 50cl glass bottles circulating in Nigeria. NAFDAC said the product was discovered following a consumer complaint received and investigated by the Post-Marketing Surveillance Unit of the agency. The agency said the investigation revealed that over 5 crates of the implicated batch Sprite 50cl glass bottles were discovered to be contaminated with particles. The Nigerian Bottling Company Limited Abuja plant has been directed to recall the implicated batch of the unwholesome products to NAFDAC for effective monitoring. NAFDAC warns that anyone in possession of the above-mentioned batch of Sprite 50cl glass bottles is advised to submit stock to the nearest NAFDAC office. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And that concludes our package for tonight. But before we go, here are the main points. Enugu State government has moved a step further in increasing the state GDP as it is set to partner the British High Commissioner on Investments. New waste experts have graduated from Chikasin Group. And we also reported that the Legal Practitioners Remuneration, Monitoring and Implementation Committee have been inaugurated. And that was the news. We say Baraka de Salah to the Muslim faithful. And from all of us here, it's good night. True friendship, it lasts forever.